Now we are going to learn the approximate analysis. So we did a problem using exact analysis. We did a problem of this circuit, voltage divider bias circuit, using an exact analysis. We did that problem. Now we are going to solve the same circuit using approximate analysis. So what is approximate analysis? What we have seen, approximate analysis is an analysis. We assume some conditions. The first condition we assumed is that IB equal to 0. That means the current entering in it is going to be 0. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటర్ అయ్యేది 0 అయితే ఈ వోల్టేజ్ ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ సిరీస్లో ఉంటాయి. వోల్టేజ్ డివైడర్ రూల్ యూస్ చేసి ఇక్కడ వోల్టేజ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, వెన్ వీ షుడ్ అప్లై దిస్ కండిషన్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ సర్క్యూట్, అది కూడా నేర్చుకున్నాం మనం. సో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ ప్రతి సర్క్యూట్కి అప్లై చేయటం కుదరదు. సో ద సర్క్యూట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై వన్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? బీటా ఆర్ఈ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 10 times of R2. అది కండిషన్. అదే కదా మనం నేర్చుకుంది. సో వాట్ ఈస్ హియర్? బీటా ఈజ్ 140 అండ్ వాట్ ఈజ్ RE? 1.5 kilo ohms. So beta RE must be greater than 10 times of R2. ఇది కండిషన్. ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే వీ కెన్ అప్లై ద అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్. సో వాట్ ఈస్ బీటా? 140 into 1.5 and what is R2? R2 is 3.9 K. So 140 into 1.5 will give 210 kilo ohms. And this is very greater than 39 kilo ohms. ante kada 10 into 3.9 39 kilo ohms. So 210 kilo ohms is greater than very greater than 39 kilo ohms. So conveniently we can apply approximate method of analysis for this voltage divider biasing circuit. So ee method em cheptundi? The first thing, we have to find the voltage across this resistor R2. For that we assume that IB equal to 0. If IB is 0, we can't find IC. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. IB 0 అయితే IC ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అది ఫస్ట్ కండిషన్. సో IC ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే మరి IC VCE ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? చేయలేం. సో ఫర్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అనదర్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఏంటో కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇన్ దట్ మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ R2, VR2, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ VB. అంటే బేస్ టెర్మినల్ నుంచి గ్రౌండ్ వరకు ఉండే వోల్టేజ్ని VB అన్నాము. ఆ VB ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ R2. సో దీని వాల్యూ ఎంత? VCC ఇంటూ R2 by voltage across this resistor, that means this resistance value divided by total value. ఈ రెండిటి. So what is VCC? VCC is going to be 22 into what is R2? 3.9 K by R1 plus R2 is 42.9 kilo ohms. So kilo cancel అయిపోతాయి. Now we will see the value 3.9
42.9 into 22. So it is 2 volts. It is 2 volts. So voltage from this point to this ground point is 2 volts. ikkadunna voltage 2 volts. 2 volts అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ లూప్ ఈక్వేషన్ గనుక వేస్తే మనం what is the loop equation is going to be this minus VB, ఎందుకని ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి VB ప్లస్ ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది కెపాసిటర్, మీరు దాని గురించి బెంగపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతే ఇది ఉండదు, కాబట్టి ఇది ఒకటే రెసిస్టర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్? RE. దాంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత? IE. సో ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ ఎంత? VE. సో ఆ వోల్టేజ్ని VE అనుకుంటే ఇది లూప్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈజ్ VE? VE is equal to VB minus VBE. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. దీని నుంచి మనం ఇంకొకటి రెడ్యూస్ చేయగలం. ఏంటది? వాట్ ఈజ్ VBE అనుకున్నాం? VBE is equal to VB minus VE అనుకున్నాం. సో VBEని ఇక్కడ ఉంచితే ఏమవుతుంది? అక్కడికి వెళ్తే VB మైనస్ VE, సేమ్ థింగ్. అవునా కదా? సో VE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB మైనస్ VB. ఆల్రెడీ VB వచ్చింది మనకి ఎంత? VB ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 volts. 2 మైనస్ VBE డ్రాప్ ఫిక్స్డ్ 1.7. ఎందుకని? సిలికాన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి. అదే మీరు జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ అయితే దిస్ VBE షుడ్ బికమ్ 0.2 volts. సో సిలికానే ఇస్తాడు ఎప్పుడు, కాబట్టి ఇది 1.3 volts. దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ resistance, that is drop of this resistance. సరే, so what we can find from this drop? ఆల్రెడీ మనకి ఏమొచ్చింది? VE వాల్యూ వచ్చింది. సో VE వాల్యూ వస్తే దీని నుంచి IE వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా, దాంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. వాట్ ఈజ్ IE? IE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VE బై RE. VE by RE. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈజ్ IE? VE by RE. సో వాట్ ఈజ్ VE? 1.3. వాట్ ఈజ్ RE? 1.5K. 1.5Kని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 1.3 by 1.5. అంతకుముందు నేను చెప్పాను, ఈ కిలో డినామినేటర్లో ఉండి కిలో పైకి వెళ్తే మిల్లీ అయిపోతుంది. ఇక వచ్చే కరెంట్ మిల్లీ యాంప్సే కాబట్టి అలా వదిలేసుకో. నా వాట్ ఈజ్ 1.3 by 1.5? డెఫినెట్లీ లెస్ దెన్ 1, అంతే కదా? 0.87 మిల్లీ యాంప్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్. ఎమిటర్ కరెంట్ వచ్చింది. And what is emitter current? Negligible. IB base current negligible అనుకున్నాం కాబట్టి emitter current must be nearly equal to IC. So what you want? You want IC. So IC is nothing but ICQ, which is 0.87 milliamps. ఇందాక వచ్చిన వాల్యూస్తో మీరు కంపేర్ చేసి చూసుకోండి, నియర్లీ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, సో ఆల్రెడీ ICQ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ ఎట్ ద అవుట్పుట్? VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా. ఆల్రెడీ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాము, చూసుకోండి ఒకసారి. VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ IC ఇంటూ RC ప్లస్ RE. ఇది అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్.
సో దీని నుంచి వాట్ ఈజ్ VCE? VCE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 మైనస్ 0.87 మిల్లీ. ఆ మిల్లీ ఇక్కడ ఉండే కిలో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీరు వాటి గురించి పెద్ద వర్రీ అవ్వద్దు. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 10 కిలో ఓమ్ RC ప్లస్ 1.5K. సో దిస్ విల్ బి 22 మైనస్ 0.87 into 11.5 into 11.5 9.96. 22 minus 9.96, that will be nearly 12.03 volts. This is the value of VCEQ. So in this way we can find the operating point. So this is the approximate analysis. సమ్టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ గేట్ క్వశ్చన్స్లో కానీ దేంట్లో అయినా బీటా ఈజ్ వెరీ హై అని ఇస్తారు. బీటా ఈజ్ వెరీ హై ఎప్పుడవుతుంది? బీటా ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ కరెంట్ IC బై ఇన్పుట్ కరెంట్ IB. ఈ బీటా వాల్యూ వెరీ హై, వెరీ లార్జ్ ఎప్పుడవుతుంది? వెరీ లార్జ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడవుతుంది? వెన్ IB ఈక్వల్ టు 0. అంటే బీటా ఈక్వల్ టు వెరీ హై అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు అనగానే మనకు అర్థమైపోవాల్సింది ఏంటి? అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ వేసి లెక్క చేయాలి అని అర్థమైపోవాలి. సో విత్ దట్ వీ కెన్ డూ ద ప్రాబ్లం. సో అది ఇచ్చిన డేటాని బట్టి మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేయాలి అన్నది డిసైడ్ చేసుకోండి. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ కంప్లీట్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు we are going to learn the last biasing method, which is the bias, DC bias with voltage feedback, or it is called collector to base bias. Collector to base bias. సో కలెక్టర్ నుంచి బేస్కి ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ DC బయాస్ విత్ వోల్టేజ్ ఫీడ్బ్యాక్. అంతకుముందు ఫీడ్బ్యాక్ లూప్లో RE మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ లూప్లో RB కూడా ఉంది. అంటే RC అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా అవుట్పుట్లోనే తీసుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఇన్పుట్లో కూడా RC వచ్చి చేరుతుంది. సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంతకుముందు మనం చేసిన సర్క్యూట్స్ అన్నిట్లో RB మాత్రమే ఫస్ట్ సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్లో ఉంది. తర్వాత సర్క్యూట్స్లో RE కూడా వచ్చి చేరింది. అప్పుడు RE వాల్యూ బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆఫ్ REగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఈ సర్క్యూట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే RC కూడా ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లోకి వచ్చేస్తుంది. RC, RE, RB 3 ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లోకి వచ్చేస్తుంది. So that is the main difference. And the other difference in this is that here whatever current is flowing through RC, that will not be IC. కలెక్టర్ కరెంట్ RCలో ఫ్లో అయ్యేది. అంతకు ముందు వరకు మనం అనుకుంది IC అని, కానీ now my collector current is not IC here, it is IC dash. అంటే ఏంటి? అదర్ దాన్ IC. ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేది IC, ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేది IC, దీంట్లో ఫ్లో అయ్యేది IC. ఇది కలెక్టర్ కాబట్టి కలెక్టర్లోకి వెళ్ళేది IC, కానీ RC నుంచి వచ్చేది IC డాష్. ఆ IC డాష్ కరెంట్ RBలోకి ఒక కరెంటు, కలెక్టర్ టెర్మినల్లోకి ఒక కరెంటు డివైడ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈజ్ IC డాష్? IC డాష్ ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC. అది IB ప్లస్ IC. ఇటు వచ్చిన కరెంట్ IB, ఇటు వెళ్ళే కరెంట్ IC. అండ్ వి అజ్యూమ్ దట్ ఇక్కడ ఏం అజంప్షన్ ఉంది అని అంటే IB వాల్యూ చాలా తక్కువ అనుకుంటే కనుక నియర్లీ IC డాష్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు IC అనుకుందాం. అది ఫస్ట్ అజంప్షన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అజంప్షన్? సెకండ్ అజంప్షన్ ఈజ్ దాట్ IC ఈక్వల్ టు IE. ఇది ఇంకొక అజంప్షన్. సో by using these two assumptions we are going to
write the input equation, input loop equation. సరే, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్పుట్ లూప్? విసిసి నుంచి. సో మైనస్ విసిసి ఇన్పుట్ లూప్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్? మైనస్ విసిసి ప్లస్ ఐసి డాష్ ఆర్సి. కానీ దాన్ని ఏమనుకున్నాం మనం? ఐసిఆర్సి అనుకున్నాం. ఎందుకని? ఇక్కడ ఆల్రెడీ అజంప్షన్ ఐసి డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐసి అని. ఐసిఆర్సి. నెక్స్ట్ ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది? ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది లూప్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ విసిసిని ఇలా గ్రౌండ్ చేస్తే ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి మొత్తం ఇటు తిరిగింది లూప్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇదంతా గ్రౌండ్కి వచ్చేస్తుంది. సో మైనస్ విసిసి ప్లస్ ఐసిఆర్సి ప్లస్ ఐబిఆర్బి ప్లస్ విబిఈ ప్లస్ ఐఈఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఇన్పుట్ లూప్ ఈక్వేషన్. నా what is IC? What is IERE? IE is going to be IC according to this. And what is IB? We know that IC by IB is equal to beta. So what is IB? Now what is IC? IC is equal to beta IB. ఎందుకని? నేను కనుక్కోవాల్సింది ఐబీ, కాబట్టి అన్నిటినీ ఐబీలోకి మార్చాలి. నేను ఐసీ తీసుకుని ఉపయోగం లేదు, ఐసీ అవుట్పుట్ లూప్లోనే తీసుకుంటాను నేను. సో ఐసీ ఈక్వల్ టు బీటా ఐబీ. సో ఐసీ ఉన్న చోటల్లా బీటా ఐబీ క్యాల్కులేట్ పెట్టండి. పెడితే ఏమొస్తుంది? విసిసి ఐబిఆర్సి ప్లస్ ఐబిఆర్బి. దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు? బీటా ఐబిఆర్సి. ఐసీని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు? బీటా ఐబిఆర్సి ఐబిఆర్బి. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా బీటా ఐబిఆర్ఈ ఈక్వల్ టు విసిసి. విసిసి మైనస్ విబి. సో ఇప్పుడు ఐబీ కామన్ తీద్దాం. ఐబీ కామన్ తీస్తే ఏమొచ్చింది? ఆర్బి ప్లస్ బీటా ఐబి. ఐబి వెళ్ళిపోయింది, బీటా కామన్ వచ్చింది. బీటా ఫర్ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఈ is equal to VCC minus VBE. Now so what is IB? IB is going to be VCC minus VBE by RB plus beta RC plus RE. And you can observe one thing here. Here in input circuit we are having RC. This is the new parameter. అంతకు ముందు వరకు అన్ని బయాసింగ్స్లో ఆర్సీ అనేది అవుట్పుట్లో మాత్రమే వచ్చింది, ఇన్పుట్లో రాలా. ఆర్ఈ వచ్చింది, ఆర్ఈ కేమ్ ఇన్ ఇన్పుట్. సో ఆర్ఈ అనేది ఇన్పుట్లోకి వచ్చినప్పుడు బీటా ప్లస్ 1 ఆర్ఈగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో బీటా ప్లస్ 1 అండ్ బీటా విల్ బి సేమ్. ఎందుకని? బీటా విల్ బి వెరీ లార్జ్, కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు బీటా ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ కూడా ఆర్ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ బీటా టైమ్స్ in the input and RC also reflected beta times in the input. అంటే ఏంటి? ఏ రెసిస్టర్ అయితే అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్కి మధ్యలో ఉందో దట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ విత్ సమ్ ఫ్రాక్షన్ కానీ విత్ సమ్ మల్టిపుల్తో కానీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో
ఇట్ రిఫ్లెక్టెడ్ విత్ బీటా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో ఐబీ ఈక్వల్ టు విసిసి మైనస్ విబిఈ బై ఆర్బీ ప్లస్ బీటా ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఈ. అండ్ అవుట్పుట్ విల్ బీ ద సేమ్. అవుట్పుట్ మామూలుగానే ఉంటుంది. ఎలా? ఐసీఆర్సి ప్లస్ విసిఈ ప్లస్ ఐసీఆర్ఈ. సేమ్ లూప్ ఈక్వేషన్. అవుట్పుట్ లూప్ ఈక్వేషన్లో ఏ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండవు, ఏ చేంజ్ కూడా ఉండదు. వాట్ ఎవర్ చేంజ్ విల్ అక్కర్, ఇట్ విల్ బి అక్కర్డ్ ఇన్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ. సో హియర్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్, అవుట్పుట్ లూప్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ లూప్ ఈక్వేషన్ వేయండి. మైనస్ విసిసి ప్లస్ ఐసీ డాష్ ఆర్సి, ఐసీ డాష్ ఆర్సి అనేదాన్ని ఐసీఆర్సి అంతే కదా, అజంప్షన్ అది, ప్లస్ విసిఈ ప్లస్ ఐఈ ఆర్ఈ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఐసీ డాషే వేస్తాను, తర్వాత మార్చుకుందాం. సో ఇదేమవుతుంది? మైనస్ విసిసి ప్లస్ ఐసీఆర్సి ప్లస్ విసిఈ, ఐఈని మళ్ళీ ఏమి రాసుకోవచ్చు మనం? ఐసి ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ విసిఈ? విసిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి మైనస్ ఐసి ఇంటూ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఈ. ఆర్సీఆర్ఈ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుట్పుట్లో ఉన్నాయి, కానీ బీటా టైమ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఇన్పుట్లో. సో ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ voltage feedback or collector to base bias feedback. So we are going to do a problem now. With this we will complete the biasings. We will complete the biasings. Next. Next thing is determine the DC level of IB and VC for the network. ఈ నెట్వర్క్కి IB and VC calculate చేయమన్నాడు. IB and VC. What is VC? VC is the voltage across the voltage at the collector. అది calculate చేయమన్నాడు. Now, how we will calculate this? ఇది చూద్దాం. ఒకసారి సర్క్యూట్ చూడండి. ఈ సర్క్యూట్ ఎట్లుంది? ఈ సర్క్యూట్ ఎట్లుంది? So here base resistance వచ్చేటప్పటికి it is not having a single resistor. It is not a single resistor. Now it is a combination of two resistors and a capacitor. ఒక కెపాసిటర్ రెసిస్టర్లు ఉంటే, ఒక రెసిస్టర్ ఉంటేనే వేయడం కష్టం. ఇంక ఇన్ని ఇస్తే సంక్రాంతి ముగ్గేసినట్టు ఉంటుంది, అవునా కదా? సరే. సో దీన్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కెపాసిటర్ ఉంది, మనం చేసేది డీసీ అనాలిసిస్. సో ఫర్ డీసీ అనాలిసిస్ కెపాసిటర్ విల్ బీ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. సో ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఓపెన్ అయిపోతే ఈ రెండు రెసిస్టర్స్లు ఎలా వస్తాయి? ఓపెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్. సో వాట్ ఎవర్ కరెంట్ విల్ కమ్ అప్ టు హియర్, ద సేమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్ ఆల్సో. కాబట్టి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే రెండింటిని దేంట్లో ఉన్నాయని చెప్తాం? దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో వాట్ ఈస్ ద బేస్ రెసిస్టెన్స్? ఆర్బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ 91K ప్లస్ 10K, దట్ ఈస్ 101 కిలో ఓం. సో సింపుల్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఇందాకటి సర్క్యూట్ లానే వచ్చేసింది. సో ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫర్ డీసీ అనాలిసిస్, ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది దీంతో. సో సేమ్ ఓల్డ్ సర్క్యూట్ ఏమి, ఇది కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇందాక ఏం సర్క్యూట్ చూసామో, ఇక్కడ విసిసి, ఇక్కడ ఆర్సి, ఇక్కడ ఆర్బి, ఇక్కడ ఆర్ఈ, సేమ్ అదే సర్క్యూట్ వచ్చేసింది. నౌ ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములాలు వేసేసాము. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? ఐబీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఐబీ? దాని చెప్పేసారు. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది, విసిసి మైనస్ విబిఈ, తర్వాత డివైడెడ్ బై 3 రెసిస్టర్లు వచ్చేస్తాయి ఇన్పుట్లోకి, ఆర్బీ ప్లస్ బీటా టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఈ. ఈ రెండు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి
ఎందుకని ఆర్బి అనేది ఇన్పుట్లోది, ఇది పాపం ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుదామన్నా అది ఇన్పుట్లోనే ఉండిపోయింది, రిఫ్లెక్షన్ కుదరదు. ఆ మధ్యలో ఉంటేనే రిఫ్లెక్షన్, ఇన్పుట్కి మధ్యలో ఉంటేనే రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ విసిసి? 18 volts. విబిఈ 0.7. వాట్ ఈజ్ ఆర్బి? 101. ఈ కిలోలన్నీ తీసేద్దాము, తీసేసి మిల్లీలోకి మార్చేసుకుందాం. వాట్ ఈజ్ బీటా? బీటా వాల్యూ ఇచ్చాడా? ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ బీటా? సో 75. beta equal to 75 given. You just notice that. So 75 into RC value 3.3 plus 3.3 kilo ohms అని ఉంది. సో అన్నిటిని కిలోల్లోనే మారిస్తే మనం మార్చడం కుదురుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 510 ohms. 510 ohms. So it can be written as 0.51 kilo ohms. సో ఈ కిలో మొత్తం వెళ్ళిపోయి మిల్లీ అయిపోతుంది. సో 18 minus 0.7 ఎందుకు వేసేద్దాం, 17.3 divided by 3.3 plus 0.51, 3.3 plus 0.51 into 75 plus 101, 142.55 వచ్చింది. సో దిస్ into 17.3 will be 0.121 milliamps IB. దీన్ని మైక్రోలో మారిస్తే కనుక ఇట్ విల్ బి 121 మైక్రో యాంప్స్ వస్తుంది. సో ఐబి క్యాల్కులేటెడ్. నెక్స్ట్ what is VC? So what is VC? VC is nothing but the voltage across the collector. సో చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా VC అవుతుంది. హియర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ వరకు ఉంటే వోల్టేజ్, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ VC. సో టు ఫైండ్ VC, what we have to do? We have to find VCE and VE. VCE plus VE will give VC. So first you have to find VC. To find VC, what we have to do? We have to find IC. అంతే కదా, VCE కావాలంటే IC కావాలి. So what is IC? IC is equal to beta IB. IC equal to beta IB. So beta equal to 75 into, what is the value of IB? 0.121 milli. Calculate చేద్దాం. 75 into 0.121 equal to 9 milliamps. 9.1 milliamp. 9.1 milliamp అంటే 0.75 వస్తుంది. సో we will take it as 9 milliamps. So what is VCE? VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE. So what is VCC? VCC given as 18. Okay, 18 minus 9 milli. RC ఎంత 3.3, ఇది ఎంత 510 ఇందాక చేసాము. ఎంత వచ్చింది అది? 81, 3.81.
సో మిల్లీ కిలో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 3.81 ఇంటూ 9 అమ్మో ఎంత వాల్యూ వచ్చింది 34 బంద్ చేయమా